Καλησπέρα και πάλι σε όλες και όλους. Θα παρακαλέσω να απενεργοποιήσουμε τα κινητά και να τακτοποιηθούμε όσο είναι αυτό εφικτό, γιατί η προσέλευση είναι μεγάλη. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που πραγματοποιεί απόψε στο και χάρη στο φιλόξενο Τριανών το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, ή απλούστερα ΜΕΤΑ, δηλαδή επανάληψης μη τυρμαθήσεως, ο διεθνής ταυτοχρόνως ερευνητικός και πολιτιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2020 και συνδέεται με το ΜΕΡΑ25, το κίνημα DM25 και την Προοδευτική Διεθνή. Αυτό το τελευταίο αποτυπώνεται πολύ καλά απόψε, αφού έχουμε τη χαρά να βρίσκονται μαζί μας τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του DM25 για την τριήμερη συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσουν στην Αθήνα και τους καλωσορίζουμε όλους και όλες θερμά. Εκτός από ερευνητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, να πω παρεμπιπτόντως ότι έχουμε και εμπορικές και είναι μια καλή ευκαιρία στο φουαγέ να προμηθευτείτε είτε τα μπλουζάκια με τη μορφή του Julian Assange, είτε το τρίτο και το τέταρτο στη σειρά από τα βιβλία που εξέδωσε το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού σε ειδική εκδοτική σειρά στις εκδόσεις Τόπος, δηλαδή τα πρακτικά της εκδήλωσης που πραγματοποιήσαμε πάλι σε αυτό το χώρο πρόπερση για τις εκλογές του 1981, την 40η επέτειο της πρώτης εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ, και το πρωτότυπο βιβλίο του Δημήτρη Πεπώνη, «Το τέλος της μεγάλης παρέκκλησης», που είναι έτσι μια πολύ μεγάλη συνθετική ματιά στη διεθνή επικαιρότητα. Στην απόψενή εκδήλωση θα παρακολουθήσουμε την ταινία «Ήθακα» του Μπεν Λόρενς, που έχει ηλικία 2 ετών, έχει ήδη προβληθεί ή και βραβευτεί σε διεθνή φεστιβάλ και μόλις χτες στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είχαμε την πρώτη ελληνική της προβολή και σήμερα τη δεύτερη. Επίσης, πλαισιώνει την όλη διοργάνωση και η εικαστική παρέμβαση του Μιλτού Μανέτα στο φουαγέ με τη σειρά των πορτρέτων του Julian Assange που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της καμπάνιας για την απελευθέρωσή του. Αλλά το περιεχόμενο της συνάντησής μας απόψε εδώ είναι κατεξοχήν και κατεπηγόντως πολιτικό. Αφορά την προσωπική τύχη του Julian Assange, που είναι ένας πραγματικός μάρτυρας της ελευθερίας του τύπου στις μέρες μας, αλλά αφορά, και αυτό θα κριθεί επίσης από την υπόθεση του Julian Assange, το μέλλον της ελευθερίας του τύπου συνολικά και των όποιων δημοκρατικών εγγυήσεων διαθέτουμε. Νομίζω ότι σε μια συγκυρία που και σε αυτή τη χώρα διαρκώς μας απασχολεί το ζήτημα της διαφάνειας, των αυθαιρεσιών της εξουσίας, του μυστικού της εξουσίας, του ελέγχου της ενημέρωσης, έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε αλληλέγγυοι στον Julian Assange. Και άλλωστε, μόλις το περασμένο Σάββατο, στη γενέτειρά του την Αυστραλία, στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, πραγματοποιήθηκε η 5η κατά σειρά συνεδρίαση του Belmarsh Tribunal. Belmarsh, βέβαια, είναι οι φυλακές υψίστης ασφαλείας της Βρετανίας, όπου σε φρικτές συνθήκες που συνιστούν καταδίκη σε αργό θάνατο για τον Julian Assange, κρατείται ο ιδρυτής των Wikileaks εδώ και 4 χρόνια, σαν να μην ήταν αρκετός και ο προηγηθής πολυετής εγκλωβισμός του στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο μέχρι να τον παραδώσει η κυβέρνηση Μορένο. Belmarsh Tribunal είναι το διεθνές δικαστήριο το οποίο συγκροτήθηκε από προσωπικότητες από όλο τον κόσμο κατά το πρότυπο του δικαστηρίου Ράσελ και Σάρτρ για τον πόλεμο του Βιετνάμ στην δεκαετία του 60 και σηματοδοτεί το ότι περνάμε σε μια φάση όπου από την αλληλεγγύη στον δοκιμαζόμενο Assange και από τον αγώνα στην απελευθέρωσή του επιχειρείται να μετατραπούμε όλοι μας σε κατηγόρους των κατηγόρων και των διωκτών του. Δεν θα ήθελα να αφλιαρίσω παραπάνω, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα συζήτησης περαιτέρω. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να χαιρετήσει την συνάθρησή μας εδώ η σύζυγος και προτεργάτρια του αγώνα για την απελευθέρωση του ιδρυτή του Wikileaks, Στέλλα Assange, και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Can we talk about your contact with Julian through his childhood? It's part of the story, I think. It isn't part of the story. Yeah. The story is that, I am attempting in my own
modest way to get Julian out of the shit. Julian Assange is the hero of our time. He was the darling of the left. All of a sudden, he's a puppet of Russia. My name is John Shipton. I'm Julian Assange's father. WikiLeaks found that Julian Assange has been arrested. One of the most notorious and controversial figures in custody. Assange will remain behind bars until that extradition hearing, which has been set down for the end of February. I urge the Department of Justice to drop the charges. The maximum jail sentence of 175 years. Because he published the truth. How does it feel to be the father of such a controversial figure, somebody who's known around the world? Was that him on the phone before? Yeah. What are you talking about on a kind of regular basis? If Julian is extradited to the United States to face these charges, he will be the first, but not the last. What are your worst fears? That it just collapses under the strain. It looks as though what journalists do for a living is seen to be a criminal act. Shipton, keep it up, man. Thank you. I wish I had your energy, I really do. I'm done. I'm done. I mean, I'm fucking worn out. Why do you think there's not a great public love and support? This is really, truly a good question. What's at stake? If he goes down, so will journalism. But if people walked away from this film understanding you, how would you feel about that? We're here, and this has only come about because we have a child in the shit, and we want to get him out. Πιστεύω, μετά από όσα είδαμε, έχουμε την αντοχή και το πείσμα για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και η οποία θα ξεκινήσει με χαιρετισμό της Στέλλα Ασάνζ, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην Αθήνα σήμερα, και του Γιάννη Βαρουφάκη. Οπότε, τους καλώ να έρθουν στη σκηνή. Φίλες, φίλοι, συνοδοιπόροι, συντρόφισσες, σύντροφοι, αγαπητή Στέλλα. Χτες, δεκάδες χιλιάδες νέοι, νέες και μεγαλύτεροι διαδήλωναν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας στη μνήμη των νεκρών των τεμπών, απαιτούντας ένα πράγμα. Διαφάνεια. Φως στο σκοτάδι των μεγάλων συμφερόντων που δημιουργούν τις συνθήκες λαιλασίας και φωνικών. Αν ένας άνθρωπος στον πλανήτη συμβολίζει τον αγώνα για τη διαφάνεια, αυτός είναι ο Julian Assange. Ο λόγος που βρίσκεται στην κατάσταση τόσο ο ίδιος, όσο και η σύντροφός του, τα παιδιά του, ο καταπληκτικός πατέρας του, John Shipton, είναι μεγάλη μου τιμή να τον έχω γνωρίσει. Όλη η ομάδα των WikiLeaks
Ο λόγος που βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται δεν είναι αφηρημένος. Είναι 400.000 ντοκουμέντα, τα συγκεκριμένα για τον πόλεμο του Ιράκ και του Αφγανιστάν, που αφορούν δολοφονίες 109.000 ανθρώπων από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό διώκεται. 400.000 ντοκουμέντα, 109.000 δολοφονίες. Εάν υπάρχει ένας άνθρωπος που συμβολίζει τον αντι-ιμπεριαλιστικό αγώνα, τον αγώνα εναντίον του πολέμου, των εγκληματιών πολέμου, συμβολίζει τη δυνατότητα που μας έδωσε το Wikileaks να στρέψουμε αυτό τον τεράστιο ψηφιακό καθρέφτη στη μούρη του μεγάλου αδερφού. Αυτός είναι ο Julian Assange. Πριν δώσω το λόγο στη Στέλλα Assange Morris, επειδή δεν είναι ευρέως γνωστό, θα μου επιτρέψετε να πω 2 λόγια για τη σχέση του Julian Assange με την Ελλάδα. Με εμάς. Με εμάς εδώ μέσα. Ξεκινώ με ένα παραλυπόμενο του DiEM25 του Μέρα25. Πολλοί με ρωτούν, αυτό το 25 από πού βγήκε? Από τον Julian Assange. Δεν το ξέρετε αυτό? Στην πρεσβεία του Εκουαδόρ, όταν σχεδιάζαμε την ίδρυση του DiEM25, πριν το Φλεβάρι του 2016, τέλη του 2015, μιλούσαμε για ονόματα. Πώς θα ονοματίσουμε, πώς θα ονομάσουμε το κίνημά μας. Και μου λέει, πρέπει να κάνεις το εξής, να βρείτε έναν αριθμό διψήφιο. Όπως σας κατηγόρησαν για την άνοιξη της Αθήνας, συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας, γι' αυτό λέει, είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας, πρέπει να συντριβεί η Ελλάδα, γιατί τόλμησαν να έχουν τη δική τους άνοιξη. Και αυτό το είπε Τσεχοσλοβάκος. Και ο Τζούλιαν μου λέει, από τη στιγμή που λέει, εκείνοι το ανέφεραν αυτό. Θυμάσαι, μου λέει, τη χάρτα 77 των αντιφρονούντων Τσεχοσλοβάκων, η οποία μετά έγινε η χάρτα 88 στη Βρετανία από συντρόφους όπως ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας Χάρολ Πίντερ, όπως ο τραγουδοποιός και σύντροφός μας Μπίλι Μπραγκ, η χάρτα 88. Βάλτε ένα διψήφιο νούμερο. Και αρχίσαμε να το σκεφτόμασταν. Ήταν τότε 2015. Και έθεσε και μάλιστα ο Τζούλιαν το ερώτημα, η επόμενη ρήξη, πότε τη βλέπετε να έρχεται? Και σκεφτήκαμε σε καμιά 10 χρόνια. 15 συν 10, 25. Αυτή είναι η προϊστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι 9 Φεβρουαρίου του 2016, όταν ιδρύσαμε το DiEM25 στο Volksbühne, στο θέατρο του Βερολίνου, και είναι πολύ μεγάλη χαρά που σήμερα έχουμε εδώ ανθρώπους και από το Βερολίνο, έχουμε τον Ιωάννης, έχουμε τη Τζουλιάνα που εκπροσωπούν το κόμμα μας στη Γερμανία. Νομίζω ότι ο Τζούλιαν θα χαιρόταν που είμαστε όλοι μαζί, που είμαστε μαζί και στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τη Ρήξη, με συντρόφους και συντρόφισσες που οι δρόμοι μας ξανάσβηξαν από το 2015, από τότε που συζητούσαμε αυτά που συζητούσαμε με τον Τζούλιαν. Η σχέση του Τζούλιαν με την Ελλάδα πάει και πιο πριν. Το 2010, το Wikileaks δημοσίευσε έναν θησαυρό πληροφοριών και ντοκουμέντων για την Ελλάδα. Μάθαμε, για παράδειγμα, πως η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκτιμούσε ότι ήταν ύψης της σημασίας η κατάργηση του άρθρου 16 για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και πως το μεθόδευε μαζί με συμπολιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους. Το μάθαμε από τα Wikileaks αυτά. Η τελευταία πινελιά που θα δώσω σε αυτή την απεικόνιση της σχέσης του Τζούλιαν με αυτόν τον τόπο, Απρίλης 2016. Μου έχει στείλει μήνυμα μέσα από το Signal, όπως επικοινωνούσαμε και με τη Στέλλα, και μου λέει πρέπει να έρθει στο Λονδίνο. Παίρνω το αεροπλάνο, πηγαίνω στο Λονδίνο, κατευθείαν στην αποπνικτική πρεσβεία του Εκουαδόρ, ένα
διαμέρισμα στο οποίο πρέπει να σας πω ότι όταν έφευγα 2 η ώρα, 3 το πρωί, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που χαιρόμουν να βγαίνω στη νύχτα του Λονδίνου όταν βρέχει και να γίνομαι μουσκεμα, γιατί η αποπνικτική ατμόσφαιρα σε εκείνο το δωμάτιο δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Φυλακή ήταν. Γιατί με ήθελε εκείνη τη μέρα? Θυμάστε την αποκάλυψη του Wikileaks του Απριλίου του 2016 για τις συζητήσεις μεταξύ του Πολ Τόμσεν, του Δουνουτού, της Βαλκουλέσκου και κάποιων άλλων που ουσιαστικά αποκάλυψαν ότι μεταξύ τους έλεγαν και επιβεβαίωναν αυτά που λέγαμε εμείς. Ότι η χώρα δεν έχει, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον με αυτά που μας επέβαλαν. Και ακούστηκε και η φωνή του Πολ Τόμσεν να λέει τους κακόμοιρους τους Έλληνες. Αυτό δημοσιεύτηκε από το Wikileaks. Για να πάψουν να υπάρχουν ιστορίες πώς βγήκε, μαζί με τον Τζούλιαν κάναμε την απομαγνητοφώνηση και με χρειαζόταν γιατί ήξερα τους κωδικούς μεταξύ των Τρικανών. Αυτή είναι η σχέση μας με τον Τζούλιαν, ως Έλληνες, ως Ευρωπαίοι, παγκοσμίως. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρνει πραγματικά να συμπυκνώσει την αντίσταση στην εξουσία και στην αδιαφάνεια. Ήμουνα πρόσφατα και μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Μεξικού, τον λεγόμενο Άμπλο, Άντες Μανουέλ. Με συγκίνησε ότι από μόνος του, στο τέλος της συζήτησης, ήταν και η Δανάη εκεί, λέει «Συνεχίστε να δουλεύετε για την απελευθέρωση του Τζούλιαν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί». Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τη Στέλλα Αστάνς Μόρις που είναι εδώ μαζί μας, όλες και όλους εσάς. Μην ξεχνάτε μια φράση του Τζούλιαν, ότι όταν από έναν άνθρωπο στερείς την πληροφορία, είναι σαν να τον βάζεις σε κλουβί. Σήμερα βρίσκεται σε κλουβί για να μην είμαστε εμείς σε κλουβί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. And it's my great pleasure to be in this very civilized country. No, seriously. I mean, everything I learn about Greece is like something to aspire to. I was at the Acropolis today, and it was really an incredible experience. And everything I hear about how Greeks love their theater and their culture, it really is indicative of how it's a civilized country, because wisdom comes through culture. And I didn't know this anecdote about Julian adding the 25, but it's a very Julian thing to do, because Julian likes the concrete. And I think there's something to learn from that, because as Orwell very well predicted, the wishy-washy, fuzzy concepts are very easily manipulable. And we need to think of the concrete. And one of the concrete things that must be high priority for anyone who loves democracy, truth, and justice is freeing Julian. I think we'll go to Q&A, but first I just want to reflect about how Julian sometimes is wrongly portrayed as a radical. He's the most conservative person I know. He is very conservative about democracy and about truth and about justice. Λοιπόν, ο κύριος Ράπτης. Έχουμε νομίζω ακόμα χρόνο και αντοχές για κάποιες ερωτήσεις ή μικρές τοποθετήσεις. Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες, ο πλατιασμός πάλι όχι. Παρακαλώ να είναι οικονομημένες όλες οι
τοποθετήσεις. Ενδεικτικά μπορούμε να έχουμε μια εικόνα ποιες θα θέλαν να πάρουν το λόγο. Ξεκινάμε με γυναίκα. Ωραία. Να έχουμε μια εικόνα, παρακαλώ. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας. Hello, my name is Helen Rontes, but they call me Solana as well here. I'm Australian Greek. I'm a journalist. And θα προσπαθήσω να μην πλατιάσω, αλλά αυτή τη μικρή έχει σημασία σήμερα. I don't know if I should talk in English or Greek. Okay. I'll speak both languages because I'm bilingual and it has this importance as well. Σήμερα πήγα στο δικαστήριο για μια δική μου προσωπική υπόθεση. Κάτι πολύ συνηθισμένο για μονογονεϊκές οικογένειες, για τη μη καταβολή διατροφής. Αγωνίζομαι στα δικαστήρια από το 2017 μέχρι σήμερα. Μπορώ να καταλάβω τι περνάτε σαν γυναίκα και σαν μονογονέας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα μου φαίνεται τόσο ψυχοφθόρο για μια τόσο απλή υπόθεση. Φαντάζομαι αυτό που περνάτε εσείς, ίσως παίρνετε δύναμη από το κοινό. Αυτό που θέλω να πω τώρα για τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί πραγματικά το έχω παρακολουθήσει το θέμα εκτεταμένος, ακριβώς επειδή κατάγομαι από την Αυστραλία, είναι ο μόνος πολιτικός που έχει αναφερθεί και στο Julian Assange και μάλιστα μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ας με διαψεύσει ο κύριος Βαρουφάκης, αν κάποιος άλλος έχει μιλήσει, γιατί δεν παρακολουθώ κάθε μέρα την Βουλή της τηλεόρασης. Και αυτά τα λέω όχι επειδή αυτό που είπατε για την αλήθεια. Πρέπει να λέγεται η αλήθεια. Είναι ο μόνος πολιτικός που έχει μιλήσει για τον Julian Assange. Και αυτό είναι κάτι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτή η υπόθεση αφορά όλους μας. Μη σας πω, είναι και πιο σημαντική από όλες τις εσωτερικές υποθέσεις. Γιατί όπως είπε και ο άνθρωπος στην ταινία, που ήταν υπεύθυνος για το torture, νομίζω από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν θυμάμαι, έτσι, ο Julian Assange is this moment in jail because he has to, as we say in Greek, πρέπει να παραδειγματιστεί. No other journalist should do what Julian Assange did. So they have to, sorry to say this, and it will upset you, he has to go down. And what I want to say about this, and we should not allow this to happen, it's very serious. Because if he goes down, as another person in the movie said, journalism goes down. It's already been down, and we've seen it. Journalism is going that way, and we see it every day. So slowly, sorry, and I want to say also that I worked for many years. No, it's important. These things have to be heard. Η ερώτηση είναι ότι I want to ask you, why didn't we hear from Australia at all? Because we have 3 dots, America, England, and Australia. Australia, because I've followed politics a lot, has not... I was waiting for Labour to take, a positive stance on Julian Assange's case, but he hasn't yet. And I think you should make a trip to Australia as well. Look, the reality is that Julian's life is in the hands of politicians, right? It's a political case, and depending on what they decide amongst themselves, Julian lives or dies, essentially. And so that's a very delicate situation
for me to comment on, because for the first time, you have a prime minister in Australia who has expressed that Julian should not be in prison. And that's a major shift. And it's something to live up to for the Australian government. So obviously, every day that passes that Julian is not free is a failure of the Australian government. On the other hand, there's a very clear, basically Albanese, which is the Australian Prime Minister, has basically drawn the line of success or failure, and that's Julian's freedom. And what I see my role is to try to find the best way for the Prime Minister to be able to achieve that goal. And I don't know what to say beyond that. Καλησπέρα. Λέγομαι Κωνσταντίνος Πουλής και είμαι δημοσιογράφος και τα τελευταία χρόνια εκδότης σε ένα ενημερωτικό μέσο στην Ελλάδα που λέγεται The Press Project. Ο πρώτος του εκδότης, ο ιδρυτής του, ήταν ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος. Λεγόταν Κώστας Εφήμερος και δεν είναι μόνο ότι θαύμαζε τον Ασάνζ, ήταν συνεργάτης των Wikileaks στην Ελλάδα, είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για να του πάρει συνέντευξη και ένα πράγμα που έκανε είναι ότι όταν τον καλούσαν να μιλήσει, πήγαινε ας πούμε σε σχολεία να μιλήσει σε παιδιά για τη δημοσιογραφία, σε πιτσιρίκια στην εφηβεία και τα ρωτούσε αν ξέρουν ποιος είναι ο Julian Assange. Προφανώς του απαντούσαν ότι δεν ξέρουν και τους έλεγε «Ωραία, θέλω από αυτή την ομιλία να κρατήσετε ένα πράγμα μόνο, να πάτε σπίτι σας και να ψάξετε να μάθετε ποιος είναι ο Julian Assange». Και αυτό είναι κάτι που το θυμάμαι πάντοτε με πολύ μεγάλη συγκίνηση και σήμερα επίσης, γιατί νομίζω ότι κάπως αυτό είναι το βάρος που πέφτει σε εμάς, καθώς απευθυνόμαστε στον κόσμο και χρειάζεται να σώσουμε κάτι από αυτό το απαράμιλο θάρρος ενός ανθρώπου που την ώρα που άλλοι εξαγοράζονται με ένα φλιτζάνι καφέ, κάποιος είναι διατεθειμένος να ρισκάρει τα πάντα στο όνομα της αλήθειας και της ελευθερίας του τύπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much for being among us, Stella. I admire you. I'm on your side, but still, I like playing devil's advocate. Okay, there are progressive people. When I talk with them about Julian, they always come up with the Putin argument. They ask me, out of all these millions of documents on WikiLeaks, how many reveal Putin's or other dictators' crimes. Snowden is in Russia, and Snowden is not Julian, obviously. He gave a leg up to, many people say, progressive people, not enemies of Assange per se. Okay, he gave a leg up to Trump, to the far right, by undermining Hillary, whom I don't like. I don't like Hillary, okay? I'm not here to support Hillary. I'm just here to play devil's advocate, and I would like to give you a chance to talk about these things with all the respect for the suffering you and your family, not only Julian, you've been going through. I respect you, I admire you, and I would like you to comment on what I just said, please. Thank you very much.
Okay, so Julian has been smeared with all sorts of things. And the fact is that he's in prison because he revealed US war crimes and civilian killings in Iraq and Afghanistan, and torture in Iraq, torture, yes, in Iraq actually, in Guantanamo Bay, the diplomatic cables revealed, also interference in judicial processes within the European Union. That's what he's charged with. And some people might go, well, he doesn't deserve human rights. Sure, he's being persecuted, but that's okay. I mean, how do you deal with those people? But it happens to be the case that that's total bullshit. You have to break it down. Okay, so in 2016, there were a lot of smears because it turns out that Trump won. But what did WikiLeaks actually do? WikiLeaks revealed that the Hillary campaign had rigged the elections on two fronts. The Hillary campaign had rigged the primaries against the more competitive candidate because during the primaries, there were polls showing that if Hillary was the candidate, she would lose against Trump. And if Bernie Sanders were the candidate, he would win against Trump. And yet, the Hillary campaign corrupted the Democratic National Committee in order to win the nomination, and she lost the vote. That's what happened. The second way in which the Hillary campaign rigged the elections was that the Hillary campaign promoted Trump, because the Hillary campaign viewed Trump as the unelectable Republican candidate. And they made a serious miscalculation. And so with their buddies in MSNBC and the Democrat-leaning press, they told them to give Trump a platform. And so Trump got a platform, and he won. That's what happened. What WikiLeaks revealed was the Hillary campaign rigging the election so that Hillary would become a candidate, and she lost. And then the Hillary campaign, once she had lost, then decided to blame the Russians. And then there was an investigation by Mueller, and that investigation investigated so-called collusion, and the decision, like the Mueller investigation's conclusions when it came to Julian and WikiLeaks were revealed on the day before the 2020 elections, so that no one would look at it, and they revealed that they found no evidence whatsoever of any so-called collusion insofar as it concerns Julian and WikiLeaks. The intelligence agencies found the same. In fact, they found it as early as early 2017. There were Senate hearings with the head of the FBI, the head of the DNI, and so on. And they said the same. It didn't take the Mueller report. But the media kept going with this narrative. And the issue is that WikiLeaks is an independent organization, publishing organization. And that means that it doesn't have any big constituency behind it. It angers anyone who is in power, and for which there is publications, there are leaks that concern their corruption or their abuse of power. It does not discriminate. And that means that WikiLeaks does not have an independent major constituency because it offends everyone. So naturally, so-called progressives
can latch on to constructed narratives that resonate with their position. Any position can be constructed because WikiLeaks will offend anyone because they're independent, because they just publish the truth. As long as it's in the public interest, as long as it's important, as long as it has relevance, they will publish. That is their mandate. I'd like to take this question as well, if I may. And since it was asked in English, I will answer in English. On the question, because it has been put to me many, many times over the years, why are there no leaks from WikiLeaks concerning Putin? You put this question. Well, WikiLeaks is like a letterbox, a digital Dropbox. WikiLeaks and Julian are responsible for ensuring that any whistleblower who has credible, truthful information that is in the public interest to publish, who puts it through this letterbox, is guaranteed safety, that his or her identity will not be revealed. And this is, a little aside here, this is a technological wonder how Julian has managed to ensure that you put something in there using your email, your computer, and the NSA will never find out, or Putin, KGB will not find out, the FSA, whatever they call it, who you are. I close the bracket. WikiLeaks is also responsible for ensuring that it puts through millions of filters what it receives through this letterbox to ensure that what it publishes is truthful and completely beyond reproach. That's what WikiLeaks does. WikiLeaks is not responsible for who puts information through that letterbox. One accusation that would have a bearing would be to say that there are whistleblowers from Russia or from China that put things through the letterbox and WikiLeaks doesn't publish that. No one has accused WikiLeaks of that. Okay? That's point number one. Point number two, that's reinforcing something that Stella just said. Who was it? It was, oh God, what was the name of that godforsaken person from the Obama administration? I forgot his name now. Somebody high up, who said that he accused WikiLeaks of being a non-governmental intelligence service. Pompeo, yes, Pompeo. So it was the Trump administration. There you are. That strengthens our argument. Which is exactly right. This is what WikiLeaks is. It's a non-governmental intelligence service on behalf of all of us, whose job is to give nightmares to those in authority, nightmares that their crimes will be revealed to the people in whose name those crimes are perpetrated. So my advice to you, when you come across people who put to you these questions about Russia, is stiffen your lip. Do not buy their bullshit and answer them the way they deserve to be answered. Truthfully and without giving them any quarters for playing the role of vilifying Julian and vilifying WikiLeaks. I just add that actually WikiLeaks has published about Russia, and there are about 300,000 documents on WikiLeaks, I think, last time I checked. And many books have been written about Russia and Putin and corruption and oligarchs based on WikiLeaks material. Hello, Stella.
I am Depi Vretou from ERT, the public broadcaster. Hello, Yanis, too. First of all, I would like to express my respect as a woman, as a human, because your struggle is a struggle for all. I feel really shame about the journalist and about the freedom of speech, not only in Greece, but in the whole world. So I hope that Julian's will be free earlier than 2:25. I would like to ask two questions. The one is more, personal and sensitive, as this movie we watched. I mean, these little moments you share with Julian through jail, how easy was for you to share it with all of us, with the camera? And the second one is about Julian. You said he is conservative in democracy. Tell us a little bit more. Thank you. Obviously, it's not an easy thing to do, to have a camera basically rolling in your life, and really it's kind of taking stock of what we have in our power to do, because there isn't. You have to look at what can we do to free Julian, and what are the things that stand in our way. And one of the things that stand in our way is a lack of understanding, and that basically the people who are putting Julian in prison were setting the narrative. And we have our reality and our lives as Julian's family, and we can show people what that's like. And obviously there's a trade-off, but as far as I'm concerned, while I was in the embassy, there was no privacy. Privacy is a treasured good which you should all try to preserve. But for us, there was very little privacy. And obviously in the film you see us unguarded, vulnerable, etc. But it's real. And then, reality always trumps the bullshit narrative. So that's why we made the movie, basically, because there was all these layers of obfuscation which we knew we could defeat by just showing people what things were like. And it's not, it's not a comfortable place to be, but on the other hand, there's too much at stake, and it's important. So that's why we did it. I don't watch the film because I don't, I don't like to be reminded. And for me, it's just a vehicle for me to be able to talk to you. And the second question was... I forgot. About him being conservative. About him being conservative. I mean, Julian's a very clear thinker. And in some ways, he's blessed like that. As in, maybe I don't want to fall into this, he's on the autism spectrum, just like autism spectrum, which is true. But basically, I don't want to psychologize on it. The fact is, he's a clear thinker. And so while many of us might be distracted by
I don't know, social practice, perhaps. Like, he'll look at the rule and say, okay, here you have the rule. You have all these sets of rules that were basically agreed after the Second World War about the dignity of the human being. Each human being should be treated with dignity, and they each possess certain human rights, and there is a freedom to receive, impart information regardless of the vehicle. And so he looks at the rules and he says, okay, these are the rules. And there's a democracy that has to hold power to account, all these things. And it's not that he's naive, it's that he takes the rules seriously. Okay, let's work within the rules. And in that sense, that's all he did. All he did was work with the rules. And then it turns out that those in power are not working within the rules. That they, in many cases, they use the rules to advance their interests. They abuse the rules in order to incarcerate the person who's enforcing the rules. And that's what's happened to Julian. What does that mean? Does it mean we're powerless? No, we have the rules. We have to actually believe in the rules, just like Julian does. You know? Like, sometimes I see a little bit of defeatism and a little bit of, oh, well, we're powerless, etc. No. Julian represents the kind of admirable international world consensus that came out of a terrible, terrible period in European history. And then people kind of saw the light because of all this horror that they had witnessed and they had been part of. And they came up with a set of rules that was supposed to stop this from happening again. In a small scale and in a, you know, in a future world war. And Julian just looked at those rules. And then he set up WikiLeaks and he defended the victim. Because you have to be able to enforce those rules, and where there has been abuse, those abusers should be held to account. That's all he did. Okay, so the rules are now being ignored, undermined, etc., especially since the 11th of September 2001, right? Started carving out some exceptions to the rules, and it's okay to torture here and there something called black sites where actually you can violate all the rules and all these things. No, right? Okay, so what happens now? We either lose all the rules, or we regain them, because basically we're in between those two. And freeing Julian is part of regaining those rules. Stella, I don't want to ask anything. I just wanted to tell you that we thank you a lot. We thank your husband, because it's an inspiration for us, for me, for my family, for my kids. Even my youngest daughter has written a poem for him for the DiEMS25 campaign, and has spoken to her friends about him. And really, it's an inspiration. His struggle, I know it's difficult, but the search for the truth and what he does makes our world better. Thank you. Thank you so much. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι έχει αρχίσει η κινητικότητα, ότι είμαστε εδώ 3,5 ώρες, ότι η Στέλλα είναι από ταξίδι, οπότε είμαστε λαμβάνουμε υπόψη μας και τους εργαζόμενους της αίθουσας.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση εντός της αίθουσας, που μπορεί κάλλιστα να συνεχιστεί ατύπως εκτός. Και καλό θα ήταν, φαντάζομαι αυτό είναι το νόημα της εκδήλωσης, να συνεχιστεί με πολλούς διαφορετικούς δημόσιους τρόπους και το επόμενο διάστημα για να ελευθερώσουμε τον Julian Assange. Υπενθυμίζω και προφανώς η σύγκληση του Belmarsh Tribunal της προάλλες δεν ήταν άσχετη με αυτό, ότι σε λίγες μέρες έχουμε την 20η επέτειο της εισβολής των Αμερικανών και των συμμάχων τους με επίκληση προσχηματικών λόγων στο Ιράκ κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και υπενθυμίζω ότι ο Julian Assange εγκαταλείφθηκε με τον πιο αισχρό τρόπο από το δημοσιογραφικό συνάφι και από μέσα ενημέρωσης, τα οποία είχαν επωφεληθεί των αποκαλύψεων του WikiLeaks αρχικά, όπως λόγω χάρη ο Guardian, που από ένα σημείο και μετά έπαιξε ρόλο, αν τα θυμάμαι καλά, και στην δολοφονία χαρακτήρα του Julian. Γιάννη και Στέλλα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, closing statements. Ως κέντρο μετακαπιταλιστικού πολιτισμού, σας περιμένουμε 21 του μηνός στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στην αναβληθήσα λόγω της τραγωδίας των τεμπών ημερίδα που προγραμματίζουμε με τίτλο «Μια γενιά υπό πολιορκία, η νεολαία μεταξύ κρίσης και διεκδίκησης». Σας περιμένουμε. Bring him into the light. We got to free Assange, free him out of the hands of the bastards in control.